ఇది మా రూమ్ నుంచి వ్యూ అండి, చూడండి ఇంత పెద్ద పెద్ద టవర్స్ ఉన్నాయి. మలేషియా వ్యూ ఫ్రమ్ మలేషియా బేసిక్లీ. హాయ్ హలో నమస్తే, దిస్ ఈజ్ వేణుగోపాల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ VG వ్లాగ్స్. ఈరోజు మేము మలేషియాలో ఉన్నాం. సో మలేషియా ట్రిప్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇక్కడి నుంచి ఈరోజు పెట్రోనాస్ టవర్ అలాంటి లోకల్ సైట్ సీయింగ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం. కగాని హాలిడే గ్రూప్స్ మాట. ఈ మలేషియాలో సెకండ్ డే. ఫస్ట్ డే ఆల్రెడీ నేను చూసారు మీరు ఏమేమి చేసామనేది. ఇప్పుడు సెకండ్ డే అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ప్లేస్ ఇది కింగ్స్ ప్యాలెస్ మాట. అంటే ఇక్కడికి ఇప్పటికీ ఇక్కడ రాజు ఉన్నారు. రాజు సెలెక్షన్ చేస్తాడంట ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేది ఎవరు అనేది. వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు కూడా వీళ్ళు ఇంతమంది 9 మంది 8 మంది దాకా ఉన్నారు. వాళ్ళ నుంచి ఒకరిని పిక్ చేస్తారు. 5 ఏళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ పేర్లు పెట్టుకుంటారు అన్నమాట రాజుకి. వీళ్ళలో నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ని సెలెక్ట్ చేయండి అంటే వాళ్ళలో నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ని రాజు సెలెక్ట్ చేస్తాడు, ఆయనకి నచ్చిన ఆయన. మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో మనకి ఎలా 3 సింహాలు అని అంటారు కదా నార్మల్గా, చిహ్నాలు అనేది సేమ్ అదే విధానంలో ఇక్కడ కూడా మలేషియా వాళ్ళకు కూడా ఉంది. దాని థియరీని ఇప్పుడు ఈయన చెప్పబోతున్నాడు. డెర్విన్ చెప్తాడు. ఈజ్ డెర్విన్ నేషనల్ ఎంబ్లమ్. దిస్ ఇస్ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ రైట్? 1947. This is the government seal. Normally we'll have in our badge. No bro. Yeah. Okay, these are normally tourist guide. We are under the government also. So we see this is our coat of arms. So you see here, you can see 14-pointer star. This 14-pointer star is actually resemble, each pointer resemble one state in Malaysia. So we have total 14 states. 14 states. Used to have 14 states, but now 13 states and 1 federal capital. Alright. Now currently, okay. This crescent moon resembles Muslim. Islam is the official religion in Malaysia because they are majority here. Okay, even though Muslim is the official religion, other race like the Indians, the Chinese are still free to practice their own religion and also own what we call language celebrations. Okay, without any restriction from the government. Third one is the shield. The shield offers protection to all the states inside here. Right? Okay, you can see here, this is called the crease. There are total 5 crease. Chris. Crease is a short knife used to hold by the kings, and also back in the days all the Malay warriors used to use it. It's not a sword. The sword will be very long. This crease is just this. The length is only this much. Dagger. Something like dagger, but some people call it sword, some people say dagger, some people say it's knife. Why is it so? When you pull the crease out, it won't resemble like a knife or sword. It will have a like a snake-like structure, so that when you try to poke someone and you pull it out, it will does more damage. Okay, this crease, 5 crease here resemble 5 states during the British rules Malaysia. They never had an advisor, the British advisor. So this is my state. We don't need a British advisor to rule that. I will rule my state. The 4 stripes here, when you match them each other, will resemble 4 states which no choice to, but they have to employ a British advisor. So that whatever the British advisor told them, that is what they can do. So these are the 9 states which has sultans, where 5 states never employ a British advisor. 4 states they used to employ a British advisor. So basically, if you see before in 1957, the whole shield will be until up to here, only here. 1957 to
1963. Alright, okay, these are the two states which don't has sultans, which don't has anyone ruling other than British great settlements, which means the British officer is the one that ruling the state. But now that is back in the days, but not now. Okay, this is a state of Malacca. This is Penang Island. Malacca and Penang. Penang is very famous island. for the Indian people because everybody know back in the days when we aboard the ship will land at Penang. Alright, so in 1963 there are three other states who joined Malaya to form Malaysia. Okay, before 1963 it's called Malaya. After 1963 it's called Malaysia. The three states which combined with Malaya to form Malaysia is, this is a state of Sarawak, this is Sabah. In the middle used to be Singapore. Okay. In 1965, after they left, we replaced it with our national flower, Sembaratipu. National flower name? Sembaratipu. Or in Malay we call it Bunga Raya, hibiscus. Hibiscus. Mandar po. This is our Malayan tiger. In Malaysia, we have tigers. Alright, now their numbers are decreasing. So why they put two tigers here is because one shows courage, the other one is bravery. And below here you can see it's written Bersekutu Bertambah Mutu. It's not the Rajinikanth Mutu. Tamil. No, Tamil, this is Malay. It's written in, the same thing is written in Jawi. Bersekutu means unity brings strength. Yeah, when we are united together, it's very hard for us to fall, or if we divided, We'll fall then apart. we fall apart. Aikamatyame Mahabhalam. Yes, correct. What is the You can national speak Telugu, I animal in think. Malaysia? Little bit, sir. I'm Telugu, but I can't speak much. Is it a tiger national animal? Our national animal is this. Second word meaning? What is It's called the rhinoceros hornbill. Rhinoceros hornbill. Yeah. Oh, that's a national Yeah, and also this is called Malayan tiger, Malayan tiger. between Malaysia. Second have word tigers. meaning? Bantamba meaning? Bertambah means brings. Unity. Yeah, brings strength. Okay. Okay. Okay, Unity total brings by strength. Aikamatyame. Unity brings Okay, strength. this building, this thing here is called the Senate Top. You can see 1914, 1918, World War I, 1939 to 1945, Second World War. 48 to 60 is during power struggle in Malaysia. Okay. The Communist Party, either this Malaysia is communist or democratic. Democratic. At the end they decided for democratic. No, the war goes on for until 1960. After that they divided and the Democratic Party won. Oh, okay. Spurti. Inspiration is India. 1947 India get independence. You can see here the name list, sir. Mostly you see all. And somewhere you will see Indians there. You saw that? There are few Indians. Yes, Singh. 57 రోజులకు వచ్చింది independence. Which means Bhaga India Singh. has a part in World War I. Singhs are also there in that. Okay, this is called pavilion. In the middle there, the circle there, we are not allowed to go in. Okay, what's inside there is the important events, whatever happens back in the days. They used to write it down and store it here. They used to store it It's a there. time capsule. Oh, So maybe 50 or 100 years later, They will they'll open that. and they reveal it. okay. So, So most it's like probably- they are storing the history into that. yeah, important dates and Time names. capsule. Time capsule. Time capsule means Yeah. today something happened, special thing happened or anything, they will store into that. They will write it down or some documentation like that, right? Yes, Or it could be articles also, right? articles also, yeah. So they will store it there, and later on after few all these years in ఎలా తర్వాత అప్పుడు మరి దాన్ని ఓపెన్ 1000 చేస్తారు. years later they will open. 1000 ఏళ్ళ తర్వాత అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారు. అప్పుడు దాకా దాన్ని ఓపెన్ చేయరు ఇంకా. So next తరానికి తెలుసు. To next generation they will get to know about the history of the Malaysia then. Which means the original history is not the fabricated one. Yeah, true.
ఇప్పుడు ఈ వరల్డ్ వార్ జరిగింది కదండి, అప్పుడు వరల్డ్ వార్ 2 వరల్డ్ వార్స్ అండ్ ఆల్సో దాని తర్వాత మలేషియన్ది లోపల వీళ్ళకి జరిగిన గొడవల్లో 42nd and 45th commandos. 42nd 45th ఇలా అది 40 కమాండో, 42 కమాండో, 45 కమాండో అని రాస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే అక్కడ పెట్టిన ఏంటంటే వాళ్ళ బ్యాటిల్ ఐడీస్ మాట, వాళ్ళ లోగోస్ ఉంటాయి కదా, ప్రతి బెటాలియన్కి ఒక లోగో ఉంటుంది కదా, ఆ లోగో అయినట్టు ఇదంతా. యా కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలో కూడా ఇలా ఉంటాయి కదండి, బెటాలియన్కి ఒక్కొక్క లోగో అలా మాట. సో అప్పుడులో వీళ్ళందరూ ఫైట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఇది టైం క్యాప్సూల్ ఇందాక చెప్పినట్టు అంతా ఇక్కడ స్టోర్ చేసేస్తారు. సో వేల ఏళ్ళ తర్వాత ఓపెన్ చేస్తారు. దట్రకా మండ్రకా స్క్వేర్ అంటారు, ఇండిపెండెన్స్ స్క్వేర్. ఏంటంటే ఇండిపెండెన్స్ స్క్వేర్ అంటే స్వాతంత్రం ప్రకటించిన ప్రదేశం అంటారు. సిటీలోనే ఉంటుంది, మనం సిటీలోకి ఎట్లాగో వెళ్ళాలి. సో అది చూసుకుంటాము. అక్కడ మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే మీ మెడలో చైన్లు ఏమైనా ఉంటే కొంచెం కేర్ఫుల్గా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే బైక్స్ మీద వస్తారు, లాక్కొని పోతారు. సో ఆ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది. బంగారం వేసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. మన చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారో ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మనం ఎక్కడ ఓపెన్ జనాల్లోకి పోలా. తినడానికి రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళాం కానీ ఓపెన్ జనాల్లోకి పోవాలి. ఇది కొంచెం దిగి చూసేది ఓపెన్ ప్లేస్, జనరల్ పీపుల్ కూడా వస్తారు. అక్కడ పెద్ద గ్రౌండ్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఏంటంటే కొంచెం జనాల్లోకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం అందుకే పర్టికులర్గా చెప్తున్నా. మళ్ళీ దీని తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ జనాల్లోకి పోము. ఓకేనా? కొంచెం గోల్డ్ ఏమైనా ఉంటే కొంచెం కేర్ఫుల్గా పెట్టుకోండి. ఉంగరాలకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, చైన్లకే ప్రాబ్లం. ఉంగరాలు ఏం చెవులు పెట్టుకోకర్లా. ఎందుకంటే మనం ఉంగరాలు చేయాలంటే ఫింగర్స్ కూడా రావాలి కొంతమందికి. ఓకే, మీరు కవర్ చేసుకున్నా కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. మన చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారు అనేది, మన పక్కన ఎవరు నిలబడ్డారు కూడా చూసుకోవాలి. ఓకేనా? కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి అంతే. On your left hand side, further front, one. Okay, left hand side, this white building here is the former Petronas Tower. You know Petronas Twin Tower? This belongs to the Petronas Holding. The previous office. This building is called Daya Bhumi. Now it's owned by the Post Malaysia. ఇది ఇస్లామిక్ ఆర్ట్ మ్యూజియం అంట. ఇస్లామిక్ ఆర్ట్ మ్యూజియం ఇది. మన ఇండియన్ రిచెస్ట్ ఆనంద కృష్ణ అనేవాడు 3rd richest person in Malaysia అంట. So his business is basically he owns 2 satellites. We call it Mesat 2 and Mesat 3. Other than that, he is also the owner for SIM card. You know the SIM card, the phone SIM card. There's one telco line called Maxis in Malaysia, and also another one is something like Videocon. In India we have Videocon. In Malaysia we have Astro. Planetarium Nigeria. So on the left hand side is the planetarium. Nigeria. Kuala Lumpur. Now further up at the left hand side is the second Prime Minister's house. Second Prime Minister. But now it's closed and also it's become a memorial. So people can visit here, but we are not stopping here. We just pass by. So why his house is very important is because you can see his roof all are green color, because he's the one that approved a book which is called a green book and also the red book, where 60% of Malaysia, 50% of Malaysia must have to remain thick forest, untouched forest. 25% of Malaysia have to be planted crops like paddy field, gardens, and also palm oil plantations, sugarcane plantations like that. And the balance 25% will be the infrastructures and also road system. So if you see everywhere you go in Malaysia, you will see all greeneries. Everywhere you can see parks, you can see trees. Even you can see on your left and right hand the trees looks more than 100 years old.
Okay, in Malaysia we have a law that whenever you chop down a tree, you have to replace one. This is a bird park. There are total 2,000 different species of birds. They are all not caged, they are free flight. If let's say you visit to the Jurong Bird Park in Singapore, okay, it's almost as similar as this. Bukit Aman means రాయల్ మలేషియన్ peaceful పోలీస్ hill. హెడ్ క్వార్టర్స్ అంట. బుకిష్ అమాన్ అంట దాని పేరు. Bukit means hill, Aman means peace. So it's a peaceful hill. ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చూడబోతున్నది నేషనల్ మాస్క్. సో ఆ నేషనల్ మాస్క్కి ఈవెన్ రాజు కూడా వచ్చి ప్రేయర్ చేసుకుంటారంట. సో మలేషియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి అప్రాక్సిమేట్లీ 66 ఇయర్స్ అంట. కానీ ఇక్కడ ఉన్న పోలీస్ ఫోర్స్ అరౌండ్ 200+ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ అంట. సో అంటే స్వతంత్రం రాకముందు నుంచే అప్పటి నుంచి వాళ్ళ పోలీసు వాళ్ళు అదే డ్యూటీని ఫాలో అవుతున్నారు. మలేషియాలో ఉన్న పోలీస్ ఫోర్స్ హెడ్ అనే ఆయన రాయల్ సిటిజను. సో ఆయన యాక్చువల్లీ ఇండియన్ ఆర్మీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి మలేషియా వచ్చి సెటిల్ అయ్యి ఇక్కడ పోలీస్ ఫోర్స్కి హెడ్ అయ్యి రాయల్ సిటిజన్షిప్ పొందాడనమాట ఆయన. Know about this place, am I right? So, back in the days when Malaysia was ruled by British, for British officers to rule a country, they did certain things. Okay, first, administrative center. This building here is where they used to sit and administrate the whole Malaysia. So 8 to 5 they will be in the office. 5 to 7 they need to do some exercise. So will they come to this field here to play cricket. Okay, 5 to 7 they will be here to play cricket. 7 to 9 is where the time they will have dinner and also drinks. So that is a clubhouse. Okay, this clubhouse is already more than 130 years old currently, and it's still a clubhouse also. So not everybody can get to enter. Only those who have VIPs, professionals, and also the Sultan of Selangor is allowed to go inside. Okay, sir? So 8 to 5 will be there. 5 to 7 they will come here to play cricket. 7 to 9 they will have their dinner and also hang out for drinks. ఈవెన్ నౌ దే ఫాలోస్ ద సేమ్ థింగ్. They now no more administrative. They No already more. left the Yeah, country. yeah. Okay. So now this building is the Ministry of what we call Unity. They're having this building here. Okay. When they built this building here, they brought in 2 officers from the UK. One of them is AC Norman. The other one is AB Hubble. They used to stay in India. When India gained independence, they came to Malaysia and they built this architecture and everything. Just now I show you the railway station. It looks exactly like the Indian Central Railway Station because they took the idea from there and they built it here. And this building here, if you see there's a clock tower. Later once you go down you can have a look. There's a clock tower. If you cover the bottom part, you only look at the clock tower without the copper dome. It looks exactly like Big Ben of London. And if you cover the top part and you see the bottom part, it looks like the Buckingham Palace. Okay, because when they came here they want the administrative center. They don't have any ideas because back in the days there's not much brick buildings. So they came out with Big Ben plus with Buckingham Palace. Okay, this is the administrative center. Okay, every Sunday they need to go for prayers. So for the prayers there's a St. Mary Church in front here. So they go for the prayers. And I told you this is the main area for the British people to administrate the country. So for that what they need protection. For their protection they brought in the Indian force, and they are the first Royal Malaysian polices which situated on top of this hill here. That's the Bukit Aman area. దట్ బ్లూ టవర్. That blue tower is the one. You can see the further front here, down here. There's one more blue white building, small one, behind the clubhouse. That is where they located ఓకే. to take care of the British officers who are ruling the country.
మీరు చూడొచ్చు ఆ పైన గ్లోబ్ ఉంది కదా, ఆ గ్లోబ్లో దాన్ని హైడ్ చేస్తే ఇందాక చెప్పిన స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. కింద వైపు చెన్నై సెంట్రల్ స్ట్రక్చర్ లాగా పెట్టాడు.